So, ang backstory nitong class na to is, ang plan ko, original plan ko talaga is to do this class after ko manganak para meron akong parang successful pregnancy talaga na sure. Kasi meron pa akong fear and doubt syempre with my pregnancy every day naman. Pero nagkaroon ako ng realization lalo na nitong nasa second trimester na ako na na-realize ko during my pregnancy na sharing with my Instagram and Facebook, meron ako mga trying to conceive sisters na hindi ko kilala, mga followers lang since nag-start ako with my journey, fertility journey. Messaging me, asking me things, kung paano, ano mga ginawa ko. And naisip ko lang na siguro it's maybe kahit na hindi pa siya fully done, parang maybe I can share it na para at least, kasi kumbaga, ayan, wow, Michelle, second trimester na rin. Congratulations. Ayun. So, 'di ba, parang it's still sobrang grabe yung achievement pa rin ng stage na to. And I hope yung mga gusto ng journey mag-continue din with the parenthood journey. And I hope ma-inspire or kaya magkaroon ng idea kung ano pa ang pwede nilang gawin pa. Kasi same with us, yun, ikukwento namin yun ni Nica. So I invited my sister Nica to join me here tonight. Ayan, papakita ko ang maganda kong kapatid. Ayan, I invited my sister na maging part ng class na to since sa second baby and second baby niya pa lang, pinaplan ko na sana sabay kami maging pregnant. Pero hindi nangyari yon. So, kwento namin. And happily naman, this third pregnancy niya, kasabay niya na ako. So, yun. And so, let me share. Hold on. Let me share our screen. Hello, good evening. Ako ba mauna, Archie? Or ikaw sa disclaimer? Mag-intro lang ako. Tapos ikaw na. Ayan. So, ayan. Again, welcome to Amazing Oil Bolaria's Usapang Buntit. So, ang inisip ko to, I hopefully kung maging successful, maging series siya. So since syempre journey naman ang pregnancy or ang fertility and everything. So I hope, ako mukhang buntit sa akin ni Kana. Ayan. So I hope maging series siya ng journey namin and makasama namin kayo dun sa series na to. So as I mentioned, I invited my sister Nica with this class kasi actually kahit ako ang ate niya pagdating sa pregnancy, mas expert siya sa akin. So ako ang nagtatanong sa kanya, 'di ba? Ako, ano, tama ba nararamdaman ko ganyan. So kaya walang ate, walang matanda, walang bata with this journey. So we can learn with each other. And sa akin kasi bawat story very important kasi doon ako natututo. So, yon. So for today, we will talk about Nica's story and then my story and our natural lifestyle tips. So with our pregnancy journey. So, and let's start with Nica. So, hi, good evening. Gabi, kinakabahan ako. Pero short lang yung sa akin kasi I know na mahaba yung kay Achi. So, a little disclaimer before we start. So, yung makikita niyong content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. So, always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. So, hindi kami professional, ano lang kami, ordinary
mom to be and mommy. Wait. So, if you have questions na kaya namin sagutin, feel free to chat lang. And then you please answer the poll na lalabas sa Zoom if may kita. So, next. Ito pala next. I just want to introduce myself kasi parang meron ditong hindi nakakakilala sa amin. So, yun nga, I'm sister ko si Achi, which is si Rochelle. Hindi ako sanay tawagin Rochelle. Which is si Achi. So, I'm a mom of 2. I'm a full-time stay-at-home mom, proud stay-at-home mom. Wait lang. Of 2 kids, 2 boys, soon to be 3 because I'm 33 weeks pregnant right now. So, 3rd trimester na, malapit na. As my third, etong na-expect namin is also a boy. So, I have 3 boys. My 2 boys are both via cesarean delivery. So my eldest is 5 years old. He was exclusively breastfeeding for almost 4 years. And then so I was diagnosed with PCOS when we were trying to have a second baby. So later, ikukwento kita. So I'm also an entrepreneur. Yes, that's it. Ang reyna ng bahay. Ako nag-iisang queen because I have 3 kings. Okay, next. So this is my timeline. Ayan, nakikita nyo na ba? Hindi ko pa nakikita. So this is my timeline. So my husband and I decided to try to have a second baby na because yung eldest namin is already turning 4. So feeling namin okay na yung age gap nila for 4 years. So we decided to try naturally for 4 months. So kami lang. So meron kami yung app, di ba? I'm sure meron din kayo mga app sa phone like yung Flow. Yan. So actually yung husband ko ang may app na yun eh. siya ang nagmo-monitor ng period ko, ganyan. I use Clue app. Yes. So ang dami-daming applications sa phone na free. So yun, we are using Flow app. So yun nga, we were trying for 4 months. And then hindi pa kami hindi pa kami nag-worry kasi sabi namin, successful naman yung first. Bakit naman magkaka-problem ganon. So nag-try lang kami for 4 months and then nung ika-4th month, sabi namin, we decided to consult a doctor na. Nag-check up na kami sa OB and then 2 months kaming nag-follow kung ano yung mga sinabi ng doctor. Nag-test din kami. Also, my husband also nag-test din siya. So, for 2 months, but wala akong ininom na medication. So, after 2 months, doon na ako na-diagnose with PCOS. Yung sa case ko naman is yung polycystic ovaries, yung may small cyst sa ovary. So yung other ovary ko may mga small cyst. Yun. So that caused the hormonal imbalance. So I was
syempre, pag narinig mo yung PCOS, parang, di ba, nakaka-paranoid. And then, konti lang yung alam ko kasi that time. So, when I heard that, syempre, ang dami naming questions sa OB namin na anong cause, na makikure ba ito, or what. So, syempre pag uwi mo sa house, gusto mo din marami kang matutunan about it. So, nag-research ka and all. Nag-research talaga kami. And, syempre, masasad ka rin, di ba? Bakit mga whys, mga what ifs. So we were like that for 2 months. And then, on the third month, parang may nabasa ako sa Google na nakaka-interfere yung breastfeeding. So yun yung hindi pa namin nasasabi sa OB namin ay nagbe-breastfeed. Nagbe-breastfeed pa ako at that time dun sa eldest ko. So yun, nag-check up kami, na last check up, sabi namin, nagbe-breastfeed ako, pero not exclusively. Ano lang, night time lang, pag matutulog lang siya. So and then dun nalaman ng OB, ng doctor na ay dapat stop na. So pinastop kami agad. So nag-stop kami agad pagka-uwi namin galing check-up, na umiiyak yung anak ko every night kasi bigla kaming nag-stop. So meron din kaming adjustment period. Kasi syempre, mahirap sa kanya din, sa part niya din. So yun, nag-stop kami and then nag-try kami. Very transparent actually yung doctor namin na on this day, on this week, you need to, yung parang kailangan namin mag-contact on that day, ganyan. So sumusunod lang kami talagang, pati yung lifestyle, pinalitan namin, ang dami kasing sa Google kasi, ang daming mong mababasa na kailangan, hindi ka lang mag-rely on medication, ganyan. So, dapat marami ka din changes na gagawin. So, on the third month, ayun, nag-positive result after 1 month of trying, and then nalaman namin yung reason. So, after a month, we got a positive result. There. So, I just want to share a little background about PCOS para sa mga hindi pa nakakaalam about PCOS, or konti pa lang yung alam about PCOS. So, ito yung maging topic natin. Ayan. So, PCOS is a polycystic ovary syndrome. It's a hormonal disorder common among women of reproductive age. So, if you start na mag-period, dun na usually nagsa-start itong kung magkakaroon ka ganun. So, the main cause of PCOS is unknown. So, doctor believes that high levels of male hormones prevents the ovaries from producing hormones and making eggs normally. So, in my case, yun yung nangyari kasi I know marami pa rin, I know sa ibang mommy na kahit exclusively breastfeeding sila, nagiging pregnant sila. But in my case, yung breastfeeding, nag-interfere siya sa pag-try namin magka-baby. So, yun yung cause ng hormonal imbalance ko. So, there. So, how do I know if I have PCOS?
Next, Achi. So there are signs and symptoms. Often develop around the time of the first menstrual period. So the common signs and symptoms may vary. So iba-iba pa rin. Yung iba nakaka-experience lang ng 2 or 3, sa iba naman 1 lang, ganun. So iba-iba. So ito yung there are 8 common signs and symptoms. Yung irregular period or no period at all, yun yung mga 2 months walang period, 2 to 3 months. And then second is excess androgen or mas maraming male hormones. Third is polycystic ovaries or yun yung may mga small cysts sa ovaries. Fourth is excessive hair growth sa chest, stomach, and back. Fifth, weight gain. 6, oily skin or acne-prone skin. 7, feeling tired all the time. And syempre yung 8, nahihirapan nga magka-baby or infertility. Same but different, yes. Yeah, I have PCOS after having my first child. Yes. So yung polycystic ovaries, ano ko lang. So ito yung may small cyst on the ovaries. PCOS are more severe if you're obese daw. So mas severe yung symptoms and signs pag obese. So it is caused by abnormal hormone levels. The hormonal imbalance interferes with the growth of release of eggs from the ovaries. So yun nangyari sa akin. Nagkakaroon ng egg but hindi siya nagmamature. So yun. Diagnosis, there's no test to definitely diagnose PCOS. Your doctor is likely to start with a physical exam. Pelvic exam, blood test, and then yung ultrasound. So, para makita talaga yan. So, it's very important talaga na mag-consult sa doctor kasi hindi siya Google lang eh. Kailangan ma-check upan talaga kayo ng doctor para malaman niyo yung kung anong cause talaga, di ba? Because, so, since walang treatment, the PCOS treatment focuses on managing your individual concerns. So, iba-iba ang concern ng PCOS, hindi same, hindi pare-parehas. So, ka mag-rely na if you have friend na may gantong symptom signs, ay baka ito din yung sa akin, i-take ko na rin kung anong tinitake niya. So, hindi pwede ganun. Okay. So, another treatment is, syempre, yung lifestyle changes. So, meron ako, ito yung mga ginawa ko kasi since na-paranoid ako before. So, yan yung mga ginawa kong lifestyle changes sa akin. So, I will be giving you tips for a healthy hormones. So, syempre, meron yung sinasabi ng doctor, pag na-diagnose ka ng PCOS, ang unang-unang sasabihin sa'yo is mag-weight loss, so maintain your weight, maintain a healthy weight, limit carbohydrates, yan, be active, exercise regularly. So, usually, yan yung sinasabi sa mga PCOS, sa mga patient na may PCOS. Yes, unique ang bawat isa, kaya kailangan mag-consult with your doctor para ma-determine ano need baguhin. Yes. So, there's no cure for PCOS, but your symptoms can be managed by making some lifestyle changes. Yes. So, if it is left untreated, PCOS become a serious problem. Yung symptoms and signs or yung ano na-experience mo can lead to other health like yung cancer, acne scars, heart disease, and
ano yan? Protects getting, ano yan? Prevent getting pregnant. So, meron dito, ang sinasabi dito is, if hindi nyo na-treat yung PCOS or hindi kayo gumawa ng way para, to have a better lifestyle para, mas may lead into serious problem. So, may pwedeng ma-trigger yung mga other health problems. So, I'll be giving you 4 lifestyle changes. So, first is get sufficient sleep. So, our sleep are very important and super beneficial to us. Because that's when all our systems, including the endocrine system, get to reset and recharge. So when you're always on the go or hindi ka nagkakaroon ng enough sleep, syempre you get exhausted, mas mabilis ka mapagod. And then eventually wear us down. So this puts a strain on the adrenal, thyroid, liver, and other hormone producing organs. So may effect ito sa hormones natin. Siyempre, if you don't get enough sleep, di ba? Parang wala sa sarili, ganyan, mainitin ang ulo. So, meron mga effect ito. Second is reduce toxic cosmetics. So, just the term fragrance and the ingredient list of your favorite body lotions, toner, ano ba mag ginagamit nyo? Facial cleanser. So, ang dami-daming chemicals daw na nandyan. Na, yes, we all want to look nice, to smell good, di ba? But wala namang problema doon. But what's wrong is the high number of toxins that are in the cosmetic products. So, what we put on our face, spray on our hair, or rub on our bodies all goes into our body. So what's the best option? For me, the best option is to make your own or buy from trustworthy brands. So mas maganda talaga if all natural and organic brands. Diba? Night owl. So third is use non-toxic cleaning products. So ano ba yung mga non-toxic cleaning products? Or ano ba yung mga cleaning products na ginagamit nyo at home? Yung mga dish soaps, detergents, bathroom cleaners, yan, yung mga few household products na ginagamit natin everyday, di ba? So that contain yung mga toxic cleaning products kasi nagdi-disrupt ito sa ating endocrine system. Ano ba tong endocrine system na sinasabi ko? Ito yung endocrine system is made up of glands that make hormones. So it is very important if you really want to balance your hormones. So it helps control many body functions, including growth and development, metabolism, and fertility. So these products can release, itong mga cleaning products that we use every day, these products can release toxic fumes that enter the body through the nose. So, ako dati, hindi pa ako aware sa mga ganon. Kasi syempre, bata ka pa. So, kung ano nakikita mo sa mall, sa commercial, yun yung bibilhin mo, di ba? So, kahit sumasakit yung ulo natin pa naglilinis ng bathroom, okay lang i-open na lang yung window, di ba? Kasi maganda daw, sabi ng mga artista, gano'n. Gaya-gaya sa artista. Pag ginamit ni Ann Curtis, gagamitin na rin natin, di ba?
So, ngayon, hindi natin na-realize na meron palang effect ito sa hormones natin, may effect ito sa life natin, ganun. So, it gets onto the skin and into bloodstream. So, may effect, hindi siya may effect agad, but yung long term meron. So, fourth is embrace natural remedies. Rather than relying on drugs for little ailment, so sino ba dito yung mga, nawala, Achi. So, sino ba dito yung konti-konti lang sumasakit ulo, umiinom na agad ng gamot? Yan. Ako yan before. Lagi kasi akong every month may migraine. So, umiinom ako agad ng painkiller para mawala kasi mag-aasikaso ka pa ng bata, ganyan. So, kailangan mo gumalaw. Hindi ka pwedeng tulog-tulog lang. So, para madali ang buhay, painkiller na lang. So, ganun ako before. Yan ako. So, rather than relying on these drugs for little ailment like headaches, ganyan, allergies, you can support your body by using natural alternatives. So like herbs and essential oils. So sa essential oils, it contains high concentration of compound that lower stress and support the body's detox pathways. So, nung nag-start na ako mag-use ng essential oils, ang number one na ginamit ko for my headache is the peppermint. So, up until then, hindi na ako nag-painkiller, umiinom ng painkiller for my migraine. So, 'di ba? Nasisave pa natin yung liver natin. 'Di ba? So, prioritize your me time to keep your stress level down. Ayan. So, syempre, if you have oils also can do maraming nagagawa ang oils. Like, if you have lavender, nakaka-relax siya for sleep. Ayan. So, all natural. Ayan. So, next. So, I'll be sharing to you yung mga ginamit ko. Ayan. Ito yung mga ginamit ko nung na-realize namin na we have to switch to all natural and plant-based products. So, ang ditch and switch kasi it's a short phrase that describes the act of switching to natural plant-based products and ditching the toxic ones. So, if you are new here, I know marami din ang newbie here. So, welcome. So, we started using essential oils a year ago. So, 1 year na akong nag-essential oils and nag-change into all natural products. Since then, I realized there are a lot of other amazing brands to share with you. So my love for essential oils, specifically for young living, really has no bounds. So when I first started using these oils, I was primarily using only oils. But for all kinds of personal ailments, I was primarily using oils for all kinds of personal ailments like sleep, anxiety, wellness. Yeah. Parang lahat na nandiyan na. The more I use the oils, the more educated I became with how toxic other household items are. So parang yung maarte ka na, mas naging aware ka na, ay, may chemical itong ginagamit ko pala before. So, bakit ko pa ito ginagamit? Ganyan. So, before kasi, ang problem ko naman is yung hair loss. Sabi ko parang,
sinisisi ko pa yung postpartum na, ay ano lang to, natural lang to kasi postpartum. 'Di ba? Natural lang na yung hair loss. But, na-realize ko, nag-research na number one cause din pala na hair loss is what I'm using every day, yung shampoo and conditioner ko. So, tiningnan ko yung ingredients na toxic pala sa body. So slowly inaalis ko 'yan. Hindi to lahat in a month. Hindi ako nag-switch to all natural kasi syempre aminin natin magastos and mas mahal ang natural product. But it is worth it, 'di ba? This process will not be for everyone. But if you have young kids, especially like me, in your house, I strongly urge you to research on products you use every day. Because there are so many products claimed to be clean and safe, but have ingredients that you never knew were harmful. Mamaya na dyan na. Wait lang. Ayan, may tawag ang nanay. Ayan, habang nagbe-break, si Nica na. Game na, okay. Okay. May dumating na dinner. So, ayan. So, many products claim to be clean and safe, but have ingredients that you never knew harmful. Sweet naman. Bawal magutom ang buntis. So, it has taken time and so much effort to change everything over, but it is so worth it. Syempre kung, lalo na mga kids ko, baby pa. So, gusto ko talagang start na sila na mag-all natural na lang kesa magkaroon ng problem over time. Diba? So, baka mas maging, sensitive yung skin, ganyan. So, we don't want that. Diba? We're slowly switching to yes. I'm not telling you to do all this, but they're just things I believe help me and my family to make my home safe and clean environment. I'm not 100% lahat all natural na, but I'm trying it slowly. Baby steps yan. So baby steps, nag-start lang kami with shampoo, conditioner, and then doon na sa mga like itong thieves. So nag-start kami na with laundry soap, and then slowly switching to supplements because mas maganda yung plant-based supplements, diba? So these are the products that we use every day. So meron for skin, yan, for babies, seedlings. Ito ginagamit ko na to nung sa second baby ko kasi very mild, and actually ito din yung ginagamit ko. So ganun siya ka-mild for babies. And then we have sunscreen, insect repellent. Meron din tayong for hobbies. So pang husband natin, syempre dapat meron din sila. Then we have supplements, vitamins, soap. So halos lahat naka young living na. So actually hindi na ako bumibili ng mga products na galing mall. Yung mga na lang mga tissue na lang. Diba? So halos lahat order na lang online. So meron pa yun actually next na wala yung slide. So there. Meron pa akong mga other i-share which is naka-help talaga sa akin big time.
this is the oil that really supported my kung paano nag-balance talaga yung hormones ko. So, ito yung wait natin si Achi. Para kita yung slide. Sorry, nawala yung connection sa kabilang computer. Magbabasa muna ako ng chat kasi hindi ko na mabasa kanina. So, if you have questions, sige lang, mag-ask lang kayong questions and then yung poll pala. Ayan. 2 ang pregnant tito. Sino pa yung pregnant titong nag-attend? And then 13 ang trying to conceive. Wow, sana soon to be mommies. There. So, ito pa yung mga ginamit ko. So, ang dami-dami na, diba? For a year, yan yung mga ginamit ko, ginamit ng family ko, ginamit ng babies ko. So, peppermint, maraming peppermint because for my severe headache. Yan. So, ito yung oil. Bilis So, ito yung oil na ginamit ko talaga for balancing my hormones. So, I know sa iba sa inyo, ginagamit na rin to dito sa mga nandito sa Zoom. So, this is the Progessence Plus. There. So, it's a natural hormone replacement made with essential oils and wild yam extract, which has no harmful side effects. Some of the benefits of wild yam or the progesterone include decrease in symptoms of menopause and PMS. It supports the cardiovascular system, normalized blood sugar levels, healthy bone density levels, hormonal weight balance, and we recommend reading Dr. John Lee's books. Lee's book, Hormone Balance Made Simple. And if you have questions, meron dito sa chat box na ito yung mga yung mga answers, may mga questions. So if you have questions, halos lahat ng mga questions about Progessence Plus nandiyan na. So, kasi sobrang daming pwedeng paggamitan ng Progessence Plus. Kailangan may sariling class ito. So, how would you recommend taking this serum? Begin with just a drop on your neck or dito sa forearms, sa arms, inner thighs. So, you can increase the amount as you feel the need. But I would advise you to start with a small amount lang, lalo if first time kayong oiler. There. So, remember that every woman will react differently to the increased progesterone level in her body. So, be aware that you may have some kind of reactions too. Sometimes, women using Progessence Plus and experience an increase in hot flashes, yung iba nagkaka-rashes, ganyan. And that sometimes indicates an increase in application of Progessence Plus. So depende pa rin yung reactions sa iba-ibang babae. So, if pregnant, nursing, taking medication, you have to consult your healthcare practitioner prior to use. Who should use the Progessence Plus? Women, menstruating females over the age of 12. So, pwede na sila, 12. Pre and post menopausal women seeking natural balance. So, I used this nung nalaman ko na may PCOS ako. And then, nag-order ako nito. Then, after 2 months, ina-apply ko everyday except pag may period. So, ibang oil yung ina-apply ko pag may period. So, I use that every day. Switch sila kung saan nilalagay. Like, if today sa forearm, tomorrow sa inner thigh naman. So,
Ganon. So, ganun yung ginawa ko. So, there are a lot to talk about progestin serum. Ang dami-daming questions about it. In fact, we have classes recorded classes about it. So if you have a lot of questions, you can message us and we will share it to you yung class about Progestins Plus. Ayan. Syempre, yan. That ends my part. So, cleaner products, cleaner home, cleaner you. Wow, the ending. Ang clean. Thanks, Nica. So, yan. So, yon regarding sa PCOS, yun, same naman with my case. Iba-iba talaga ang lahat, bawat isa. So, it can be, from natutunan ko, kasi isa rin yung PCOS sa mga na-research ko before. So, kahit sino possible or pwedeng magkaroon ng PCOS. So, malaking bagay yung lifestyle change talaga. So, kung meron kang tingin mo na like irregular yung menses, yung mga ganon. Kasi usually naman, dapat monthly, di ba? Nag-mens tayo. Pero tayo mga girls. So, pero kapag hindi regular, yung dysmenorrhea, maano yung dysmenorrhea mo or yung headache, hindi kakaiba. So, maybe there's something wrong with your hormones. So, yun. So, you need to consult your doctor. So, for me naman, ayan, so sa mga hindi pa ako kilala, I'm Roch or Rochelle. So, I'm currently 21 weeks pregnant right now. So, my due date is on March 2022. So, ang story ko naman is about IVF pregnancy with APAS. Actually, my first class with hormones, more on nakafocus ako with my IVF pregnancy. Pero, ayan, I'll share you my story. So, this is my husband, si Sir Deo, sa mga hindi pa nakakilala. Ayan. So, we've been married for 6 years, magsa-7 na. Ang tagal na pala namin na married. So, sa amin, late kasi ako nag-asawa. So, ang ano ko nun is parang, syempre bilang ate, nauna talaga yung mga kapatid ko. Naunahan ako ni Nica. Yan. So, naunahan ako ng lahat ng kapatid ko actually magkaroon ng family. Ako ang pinaka-last sa amin na magkakaroon ng anak. So, pero ang ano ko kasi noon, goal ko bilang ate is really na once na siguro mag-start ako ng family, syempre I can concentrate on my family na sana. So, nung kinasal kami ni Sir Deo, inisip ko na we'll start our own family na kasi I'm like 35 at that time. So iniisip ko na baka wala na ako sa kalendaryo. So we started now with our fertility journey. Pero syempre nag-start muna kami ng natural. And then after a year of trying, kasi usually ang standard niyan sa mga hindi pa aware, if after a year na hindi ka pa nagko-conceive, after a year ka nagtatry, you need to consult a doctor na. Usually kung earlier, less than a year, hindi pa usually sinasabi lang ng OB, try lang. Tapos you need to time and then you have the flow up and everything. Tapos, and tuturuan ka kung kailan kayo magko-contact and everything, diba? Pag yun sa mga into fertility journey. So we did that for a year. Ayan, si Christine Joy, considered APAS ng OB because of poor obstetrical history, pero never ako nagpa-APAS workup. Ayun, possible. Pwedeng ng OB, pero it's better na magkaroon ng test. So for me, yun, nag-start kami with fertility journey after a year, tapos nag-start kami ng medication after a year. So I start taking I'm start taking clomiphene, yan yung mga
pampadami ng eggs, pampalaki ng eggs. So I'm taking that every month. I'm taking folic acid na. So sinunod ko yung pinapagawa ng OB ko. I actually nagkaroon ako ng mga different OB kasi syempre naghahanap din kayo ng comfortable na OB na sa tingin mo mas into fertility talaga. Tapos before kami nag-go into IVF, we go through intrauterine insemination. So for people na hindi pa familiar with IUI or the intrauterine insemination is kukuha ng sperm siya. Sorry kung medyo too much information, pero para for you to understand the science ng fertility journey. Parang ganun siya. So kukuha ng sperm kay husband, tapos and ita-transfer siya sa inyo using a catheter or using a tube. Tapos i-insert siya sa inyo. So parang tutulungan na maka-travel si yung sperm ni husband papunta sa iyo. So we did that and 4 cycle, pero lahat siya na failed IUI kami. And then technically after 3 failed IUI, saka lang kayo i-recommend ng OB ninyo to go into IVF. So sa amin, parang we're still hoping na, sige baka try natin another IUI. Kaya umabot kami ng 4 kasi ang iniisip namin, mas mahal kasi yung IVF. So at that time, we really can't afford IVF kasi malaki talaga yung cost compared to IUI. So IUI kasi is parang umaabot siya na around 20, depende sa specialist ninyo and sa clinic, umaabot siya around 20,000 per procedure, ganon. So kung if you have 4 3 IUI, so 20,000 times 4, parang ganyan. So yun yung idea ng cost. Syempre you have still medications pa. So after failed IUI naman, dun kami nag-start with our IVF fertility journey naman. And sa amin, meron tinatawag na IVF ICSI. So nakalimutan ko ilagay yung pinaka meaning ng ICSI, pero to make it easier, yung ICSI is dinediretso na nila yung sperm directly to the egg, like ini-inject na nila yung egg talaga sa sperm. Hindi siya yung tipong ilalagay mo lang sa yung egg, tapos lalagay yung sperm, tapos sila yung papasok. No, with ICSI, dediretso na yung pinaka-healthy na egg na pipiliin nila. And ipapasok na, ima-match na talaga nila dun sa egg ninyo. So yun na yung naging IVF namin. And yung first IVF namin is from a different clinic. So actually, yung first IVF namin, dito yung pinaka marami kaming gamot. Yan. Dito yung pinakamarami kaming gamot, marami kaming injections na tinake. So talagang, kumbaga, pinarami yung eggs ko. So I've collected 10 matured eggs. Actually, 12 ang na-collect sa akin, pero 10 matured eggs lang yung na-consider na parang okay. So matured eggs lang yung i-match nila. Then after 10, choosing yung 10, i-match nila with the sperm and the egg. 4 lang yung parang pinaka maganda. So baby pa lang ang mga anak. Baby pa lang sila. Parang hindi pa sila actually baby, parang ano pa lang sila. Ang tawag sa kanila is blastocyst. Yun yung pag-egg and the sperm pa lang. Meron na silang grade, 'di ba? Grabe. So, the grade is para sa ma-determine kung ano yung quality nung blastocyst or nung baby. So, meron siyang BB. So, syempre the highest grade will be A. The next is yung mga B, C, D, ganon. So na-collect nila yung 4. Tapos, meron din tinatawag na PGS testing, which is ginawa pa siya sa Thailand to determine kung yung blastocyst is normal or not normal. So, pwedeng abnormal or abnormal. So, nade-determine na kaagad yan with the blastocyst. May kinukuhang part,
sa baby na bawasan siya. May kinukuha ang part, tapos tinetest yon. So, from the test, nagkaroon kami ng 4BB na normal and the 3BPB na hindi normal. Tapos, we have 2 eggs na 3cc and 4cc na hindi ma-determine if normal or not normal. During my IVF, first IVF, my doctor recommended to try to insert 3. So, 3 yung nilagay kaagad sa akin. So, it's either parang kumbaga mas malaki yung chance. Possible na mabuo yung 3, pero possible din na isa lang ang mabuo. So, kasi like yung grade nga nila, hindi ganun ka taas. So, but after 5 weeks na ako nag-positive, naging pregnant, nag-start ako, naging ectopic pregnancy siya. So lahat, walang natira, walang na-save. So lahat ng pregnancy ko that time, yun, wala. Akala ko talaga noon, mamamatay na ako during my ectopic pregnancy kasi ruptured ectopic pregnancy ako. So nahirapan talaga ako siya. Wow, bawal po dito sa EU ang 3, hanggang 2 lang ang pwede. Oh, yun depende talaga siya sa clinic. Depende din siya sa doctor. So during my first IVF, ang taas talaga ng expectations ko. Even I know na marami siyang risk. And then, pero umaasa ako na parang kasi pinasok na sa'yo parang nandoon na, positive na and everything, diba? Parang, so mataas talaga yung parang hope ko noon na maging pregnant na talaga at maging okay yung baby. Pero yun nga, and naging ectopic pregnancy siya. Nag-depression ako actually after my first IVF. As in, like months, hindi ako nakipag-usap ng tao, kundi husband ko lang, Sir Deo lang, saka si Nica ang kinakausap ko. Even my mom, even my other siblings or best friends, hindi talaga ako nakikipag-usap. Sobrang nag-depression ako kasi parang ang realization ko noon is parang ano na gagawin ko ngayon? parang nawalan ako ng gana sa life after that. So, yun. And then syempre after few months of into depression, I realized na hindi lang naman ako ang nawalan ng anak, ganon. So si Sir Deo din. So what I'm thinking is kailangan ko maging strong for him. Kaya nagpilit ako no na maka-recover with the help of Nica, my sister. Mas naging close actually kami that time kasi talagang siya yung naggabay sa akin to be stronger. Tapos yon, and then until nag-decide kami by 2019 na mag-start with IVF2. So, nung nag-IVF2 kami, actually marami akong changes na ginawa na parang dito nag-aral na ako. Kasi yung first IVF ko, sumunod lang talaga ako sa doktor. Kung anong sinabi sa akin, ito inumin mo, yun lang inumin ko. Wala akong ibang ginawa. Kung sinabi ko, Doc, may kailangan ba akong kainin na ganito or bawal kainin? Wala, okay lang. Ganun lang yung doctor ko that time. Okay, kahit ano, kinakain ko. So, dapat ba akong baguhin? Wala, okay lang. So, wala siyang ganun lang. So, more on medications lang talaga ang IVF1 ko. Tapos nung nag-IVF2 ako, parang sabi ko, hindi, parang ayoko na ng katulad ng first. So, kailangan mas responsable na ako sa katawan ko kasi ako yung mag-undergo ng journey. So, mas nag-research ako, mas nagbasa ako. Dito ako nag-start with my lifestyle change talaga. Although healthy naman talaga na yung lifestyle namin, hindi naman sobrang healthy, pero hindi naman unhealthy. Lalo na yung husband ko, si Sir Deo, medyo healthy buff siya. So, gusto niya yung mga food healthy. So, medyo nai-influence niya na ako. So, with my IVF2, nag-change kami ng clinic. So, and different clinic, different doctor, different OB, lahat talaga change namin. Tapos, even yung personal things namin, change din namin siya. And then,
And then dito ako nag-start reading books and following books na sa tingin ko na magiging makaka-guide sa akin. I started taking supplements. I started taking eating healthy. I started exercising, as in nag-yoga ako. Lahat ginawa ko. Sinunod ko yung mga pwede kong i-try. I even tried Chinese herbal, as in umiinom kami ng, alam ni Nica, umiinom kami ng may seahorse, may ipis, yung mga may Chinese herbal thing, ganyan. Nasubukan namin yan. Nasubukan namin mag-acupuncture. Lahat ng pwede namin mabasa, tinatry talaga namin kung ano, sa Chinatown. So, tinatry talaga namin yan. Kahit na amoy lasang lupa at amoy lupa siya, iniinom namin yan kasi okay daw to, try daw to. So, we try everything. So, with IVF2, mas hindi marami yung medications namin with our second clinic. Parang ano siya, mild lang. Medyo hindi todo talaga yung gamot. But we retrieve 10 oocytes or 10 eggs. Tapos, nagkaroon kami ng 3 blastocysts. Konti lang yung blastocysts namin, pero lahat siya grade A. So, yun yung pinaka ano lang, pinaka magandang ano ko dun parang for me achievement na yung before IVF ng preparation ko, naniniwala ko na malaking bagay yung ginawa ko na pag-exercise, pag-supplement, pag-eat ng healthy. Naging maganda yung quality ng eggs na nakuha sa akin during IVF. Kasi wala nang natira doon sa first IVF namin na eggs eh. So lahat kasi transfer. So nag-start talaga kami from zero with IVF2. Then they transferred 1 grade A egg sa IVF2 ko. And then, but nag-miscarriage ako at 8 weeks. On my 8th week, the reason is hindi talaga nag-develop si baby, as in sobrang behind siya, maliit, hindi siya lumaki. So, sobrang hirap at that time. Talagang parang ito na naman, parang ganun. Pero talagang iyak. Paglabas ko pala ng ultrasound, umiyak na ako. Ganun. Hindi ko na siya kayang, sorry na iyak. Pag kinukwento ko pa rin, meron pa rin siya, may pain pa rin. Pero at that time, sabi ko na kaya namin to kasi parang kailangan mas matibay na kami ngayon, parang gano'n. So, yun yung natutunan ko with our IVF1 na wala tayong control over everything. Kahit na anong gawin natin, wala tayong control. So, even I got grade A egg, parang ang laki na ng chance sana, pero hindi pa rin siya tumuloy. Yan. And then, by 2021, because of the pandemic, actually, nagkaroon kami ng delay. Pero, nung medyo bumaba na yung pandemic, nag-decide kami ni Sir Deo na start na tayo with our IVF3. So, wala talaga kaming, parang at that time, IVF1, IVF2, ang ano lang talaga sa amin is infertility. Yun lang talaga ang diagnosis sa amin. Kaya pag tinatanong ko at first, infertility, anong cause? Yun yung lagi. Parang, bakit? Parang, regular naman ako nag-mens. As in, on the dot ako na, on the 30th day, magme-mens ako. Wala akong severe dysmenorrhea. Nagkakaroon ako, pero hindi severe. Nagkakaroon ng headache, pero mas malala pa si Nica mag-headache sa akin. Nang walang kwenta kapag nagkaka-mens. Ako naman, may kwenta man ako kahit paano pag may mens. Parang feeling ko walang problem talaga sa akin. Lahat normal. Lahat ng test ko normal. Kaya, ang ano ko talaga nun is, bakit ako magkakaroon ng infertility? So, and then, at first pa lang, sinasabi ko na gusto ko magpa-APAS test. Pero, APAS test kasi is, you can only get APAS test recommendation kapag nagkaroon ka ng 2 miscarriage.
So, or dalawang failed IVF or dalawang miscarriage. So, ang question ko nga is, bakit kailangan pa magkaroon ng miscarriage bago ka magkaroon ng recommendation? So, anyway, nangyari sa akin yun. So, 2 failed IVF, kaya nagkaroon ako ng APAS test recommendation that time. So, before kami nag-IVF 3, sorry. Before kami nag-IVF 3, nag-APAS panel na kami. So actually, APAS panel lang yung recommendation namin. Pero nagpilit talaga ako na to take lahat na ng test na pwedeng i-test sa akin. So just for me to na makampante. And then doon pala lumabas na I'm category 1, 2, and 3 of anti-phospholipid antibody syndrome. So doon ko na parang, okay, may problema pala yung katawan ko. So, kahit na wala ko na-feel, meron pala siyang problem because of doon, nung nalaman ko sa test. And then, syempre, we consulted an immunologist na ni-refer ng clinic namin. Tapos, and started doing the lymphocyte immunization therapy. So, which is, we did 4 sessions. And on my IVF 3, we transferred 1 blastocyst which is grade 2A. So, yun. Kasi yung 1A, yun yung parang high, mataas pinakamataas. So, grade 2A, mataas pa rin siya, pero parang second level grade A. Yun. So, yeah. Only God knows kung ano ang best para sa ating lahat. Yes. So, yun talaga yung iniisip namin from the start talaga na wala kaming control over everything. So, yun. Na-mention ko yung anti-phospholipid antibody syndrome. So, dito ko mas inaral talaga, kumbaga, nag-research talaga ako about it, and marami kang mababasa about it. So, you can Google everything. Pero just to make it for you to understand, which is, kaya ko itong ginagawa namin itong class na to is, para magkaroon ba ng, parang mag-awareness para dun sa iba na mawala yung idea na bata ka pa pwede ka pa magkaanak. So, everyone, hindi lahat pareho natin na madaling magkaanak. Hindi lahat na kahit mukhang normal, walang nararamdaman. It can be na mahirap pala mag-conceive kasi meron kailangan kang ayusin sa body mo na hindi lang natin nakikita. So, the 5 categories, me is 1, 2, 3. Ayan. So, Shenali is cat 2. Yan. So, for me, it's 1, 2, 3. Ang 1, to explain it, masyadong compatible yung kami ni Sir Deo. Yung genes namin or yung ang tawag dito, yung kalimutan ko yung word. So, yung masyadong compatible yung hormones namin or yung sa amin dalawa ni Sir Deo. So, sobrang compatible, hindi na ma-determine ng katawan ko na kailangan ko mag-create ng antibodies. Ganun siya. So, kahit saan, sobra talaga kaming meant to be, no? Kahit saan, meant to be talaga. So, sobrang compatible niya. Hindi ako nag-create ng antibodies. So, pag nagkaroon ng baby, pag nag-transfer ka ng IVF or nabuntis ka, so, walang nagpo-protect ngayon doon sa baby because wala kang create na antibodies. Yun yung ginagawa ng category 1. And because of that, kino-consider ng body ko, dahil matalino ang body natin, nagiging foreign ngayon yung baby. That's why with cat 1 or category 1, nagkakaroon ka ng miscarriage kasi yung body mo nire-reject yung baby. Kasi wala nagpo-protect doon kasi kino-consider niya na siyang foreign. So, ang sabi ng immunologist ko, ang recommendation niya for it is lymphocyte immunization therapy, wherein kumukuha ng white blood cells or white blood cells sa husband or to a donor.
And then ginagawa yung serum and ini-inject yun sa akin. So, para to train my body na maka-accept ng foreign. Ganon. So, so ginawa ko yun into 4 sessions. Tapos meron siyang rating. And for IVF, kailangan umabot ka ng 80%. And in my test, 0 ako. Nag-start ako from 0. So every test, nag-i-increase siya. And nawawala din siya eventually. So recommended syempre from the start na you need to take the LIT before you go through pregnancy, or hindi ka pwedeng mag-pregnant kasi magmi-miscarriage ka lang later on. So yun is kapag category 1 ka. Next is category 2, wherein ito yung APAS. Ito yung very common, which is a blood clotting disorder. So from the word itself, nagkakaroon ka ng blood clot during pregnancy. So possible na hindi lumalaki yung baby because of the blood clot. So kung familiar kayo, syempre kilala niyo si Solen Yusuf. So Yusuf, normal naman siya na pregnant, pero hindi lumaki yung baby niya, 'di ba? Yung kumbaga na-realize niya na hindi nagma-match yung weeks dun sa laki ng baby niya. So because of she's APAS pala. So you need to take medications para ma-avoid yung blood clotting. So that's category 2. So for me, I start taking folic acid, vitamin B6, B12, aspirin, and daily injections bago na kami nag-start with IVF, which is for me InnoHep. Yung iba ginagamit yung meds na heparin. So I'm doing that daily until now for 21 weeks na ayun yun, para to avoid yung blood clotting since I'm APAS. Ayan, so CAT3 naman is a positive anti-nuclear antibody or NANA. So marami nitong possible, but for my case, it's hypothyroidism sa akin. So na-discover ko actually na hypothyroid ako after my second IVF na. Second IVF to after everything. Kaya siguro, and if you're hypothyroid, possible din kayo mag-go through ng depression kasi isa yun sa mga symptoms niya. So nag-start ako taking levothyroxine. So yun yung recommendation sa akin ng doktor para ma-maintain ko yung level na kailangan, which is 2 yung kailangan. And 4 is autoimmune response to sperm antigen. So ito yung nagre-reject naman doon sa sperm ni husband. So sa amin hindi to problem, hindi to naging issue. And same with category 5, I don't have NK cells or abnormal natural killer cells. So ito yung mga lupus, ganyan. Ayan, nawala yung slide ko. So ang recommendation for category 5 is a lead therapy and IVIG. And ayan, share screen lang ako. And then lipid treatment. So for me, overall, since I'm category 1, 2, 3, nag-try ako mag-lip treatment. Pero hindi ako nag-IVIG kasi with the lip treatment itself, naging okay na ako with my grade. Yung IVIG is para siya paano ba? IV, may IV na i-insert sa'yo. Parang booster siya. So, uubusin mo yung buong IV. Tapos parang ibu-booster talaga yung immune system mo with the IVIG. Si Shenali, GNC amino acid 3,000, 3 to 6 tubs a day, intralipid every 6 weeks para lumaki si baby. Yun yung ginawa ni Shenali. Ayan. We have a lot of yung mga recommendations. But yun yung mga pwede nyong i-try. So, pero bawat isa sa atin iba-iba. So, iba-iba ang case. Kasi
iba-iba ang categories. So, iba-iba rin yung combination. So, we recommend syempre na dapat mag-consult kayo sa doctor ninyo and do your own research. Ayan. So, for you to know kung may APAS ba kayo, may PCOS ba kayo, or anything, kailangan you go through with series of tests. So, mas maganda na, syempre, verified siya, or parang sure kayo na yun talaga, tinitake nyo yung mga gamot na yun because of the test. So, marami akong, ayan, nawawala yung internet ko sa kabila. Ako actually mag-share screen. Mag-share screen ako. Okay. So, yun, for me, I've tried the buong APAS, hindi lang APAS panel, the buong autoimmune disorder test. Kaya na lumabas talaga yung category 1, 2, 3 ko. So, overall, if you will do everything, the test will cost you around 25 to 30,000. Test pa lang to. Hindi to treatment, hindi to gamot. So, medyo mahal siya, malaki yung cost ng test. Pero for me, syempre nire-recommend ko siya kasi dito mo ma-determine na alam mo kung ano yung kailangan mong i-cure sa body mo or ano yung mga kailangan mong i-consider. Ayan. Next slide. So yun. Next slide. Then, for my treatment, I focus lang on LIT, which is 4 sessions. 4 sessions for me. And then nahihinohep. So yun. So sa hindi pa familiar, so what is IVF? Ayan. So syempre, it's an assisted reproduction in which yung sperm ni husband is ang gulo-gulo ni Nica. Yung sperm ni husband nga, you need to direct siya, diretso na sa'yo. Tapos i-mix siya with your egg, tapos ipapasok mismo yung egg sa inyo. So, you go with your choose clinic. Actually, ang dami ng clinic dito sa Philippines. We have St. Luke's. I'm currently in Cato Clinic. And may mga ibang mga clinics pa ng reproductive health na pwede niyong pagpilian. Before kami nagkato, meron din mga clinics in Taiwan or ibang bansa. So, it's really up to you. Ikaw yung mamimili kung saan comfortable. But for me, I highly recommend my clinic ngayon, which is Kato. So, if you're looking for a clinic na gagawa ng IVF sa inyo, I'm highly recommending Kato. Yan, Christine Joy, ako kahit walang test on heparin injection pa din ako and aspirin. I had 3 miscarriages. Ayun. So, basta guided kayo ng doctor ninyo and OB, okay. So, yun. And then, yun, ipapasok siya with, yun nga, yung egg, if combined, then, saka, yun yung magiging IVF. Ayan, next slide. So, there are a lot of risks, syempre. Ayan, yan yung idea for IVF. So, una, magkakaroon ng ovarian stimulation hormones therapy, tapos kukuha ng egg sa'yo, tapos magkakaroon ng sperm preparation, tapos i-combine yung egg saka yung sperm for egg fertilization. And for me, yung ICSI nga, na pinapasok na, ito yung sa number 4, pinapasok na yung sperm mismo doon sa egg until magkaroon ng embryo, until mag-develop siya. So, tinetest nila dyan kung sino yung pinaka-mature or pinaka-maganda na grade. Then, yung pipili nila, syempre, yung maganda, doon siya ipapasok sa uterus niyo.
Ayan. So, yan yung buong IVF cycle. Masakit, mahirap, oo naman. Syempre, hindi siya madali. So, ayan. So, I will share, this is my IVF journey 1 and 2. So, as I mentioned, tatlo itong nasa left side is my painting after my IVF journey 1. Ayan. Yan lahat talos na mga nagamit ko na mga needles, mga injections, vials, tests, ganyan. So I've transferred 3 eggs. And then on my second IVF, syempre nag-enjoy kami with our 8 weeks with our baby kasi syempre yun yung pinaka malayo namin narating nung second IVF namin. And then next, ayan. So, and sa journey namin with IVF 3, dito na kami diagnosed with APA. So, we started doing na INOHEP. So, nag-start kami ng INOHEP even on bago pa mag-start ng IVF para ready na yung body namin. Pa-play, Nica, yung bit na. Ayan. So, pag may takot kayo sa needle, pikit na lang mata nyo. So, takot pa rin ako sa needle until now. Hindi ka masasanay kahit anong gawin ninyo. Kung may mga nagtatanong sa akin dyan, hindi ka pa ba nasasanay everyday mo siyang ginagawa? Wala kang sound. Okay lang. So, anyway, so yun, hindi ka masasanay. Everyday pa rin, painful pa rin siya. So, masakit. So, next slide. But, yun wala. Parang kailangan mo siyang gawin. It's part of your journey. So, before kami nag-start with our IVF 3, so, nagsa-start na kami ng INOHEP. And then, we transferred the 2A na blastocyst or embryo. So, yun nakabilog dyan. Yan, ganyan siya kaliit. Yan yung first photo niya na inside me. Ganun. So, that's my IVF transfer. Then, after 2 weeks, yata 2 weeks, ganyan. So, nag-test ako ng pregnancy test. Siyempre, blood test talaga for the clinic. So, pero makulit ako, siyempre, nagpo-pregnancy test pa rin ako. So, yun. And hindi maiiwasan na nag-test na ako nung una na ako unang nakaalam. Yes, si Nica. Siyempre, si Nica lagi. Tapos, yun, magpapasa talaga because of the daily injections. Actually, medyo mild pa nga yung mga pasa ko. Pag tinitingnan ko yung mga ibang mga nag-INOHEP or nag-i-injection, mas marami silang pasa or mas malalaki. So, siguro natututo na yung asawa ko, si Sir Deo kasi nag-i-inject sa akin. So, medyo gumagaling na siya. Happy na siya kapag walang pasa or less pasa. Then with my IVF journey sa 3, sa first trimester, I was gestational diabetes then. So, nagkakaroon ako ng daily blood test or blood sugar test for during my first trimester. So, 1 month. So, aside from the 2, so, meron din blood donation. Ayan. Kapiragot lang naman pero masakit. Yung walang sound pero maririnig nyo sana dyan yung sound ko na sumisigaw talaga ako. Ganyan. Ito, pwede Nica magkaroon ng sound. Sorry. So, anyway, hindi ka nag-share computer sound kaya hindi maririnig. Okay. So anyway, this is our first time naman. Wait lang. This is our first time we're in ayan. Ito yung first time na narinig ni Sir Deo yung soundy baby ng action. Naghang ba ako?
Ayan. Si Nica siguro yung naghang. Ayan. So, yun. So, yun. Next. Next na Nix. Si Nica ang nawala. Ayan. Sa Pilipinas talaga yan ang problema natin ngayon, internet. Wala ako. Ayan, share ulit. Ayun eh. Ayun. Sakto. Bilis! Hi, baby! Mukha kaming masayahin, pero sa totoo, iyakin kaming mag-asawa. So, we cry every time. We cry every time, every day. Talagang nag-pray kami pa rin every day until now for 21 weeks. Wala, iyak na naman ako. Pag buntis talaga, mas iyakin eh. So, we cry pa rin every day. Actually, na grateful na now na naririnig na namin yung sound niya, yung heartbeat, and now na nag-move siya. So, malaki siyang relief. Kaya parang minsan, okay lang kahit masakit yung boobs ko. Parang gano'n. Okay lang na nahihirapan ako gumalaw. Parang gano'n. At least alam ko na nandyan si baby. Kasi during our IVF 1 and IVF 2, alam ko din na wala eh. Alam ko na noon before ako dalhin sa hospital na nag-ectopic pregnancy na ako because of reading a lot of things. And before pa nawala ng heartbeat yung second baby namin sa IVF 2, alam ko na wala na siya. Even na hindi ko pa nakikita yung ultrasound, alam ko na wala na. Kaya parang now na kahit marami akong na-feel na, kasi I'm always asking Nica, nahihirapan akong ganito, nahihilo ako, ganyan. So, okay lang sa akin. Pero I'm asking her para alam ko na pareho kami na na-feel kasi since buntis din siya. So, and then nauuna pa siya. And so, na-verify ko na, okay, buntis ako. Parang ganun. I'm doing that every day. Actually, I have the routine na paggising ko sa umaga, hawakan ko agad yung tiyan ko, kung malaki yung tiyan ko. Parang ganun. So, iniisip ko kasi baka paggising ko sa umaga, wala na akong tiyan, ganyan. So, ayan. Thank you, guys. So, for me, infertility is really a symptoms. Nung nakita ko to, parang yes, tama nga naman. Hindi actually sakit ang infertility. It's just a symptom. So, you really need to parang kumbaga yun yung sinasabi sa iyo na o hindi ka nabubuntis because or hindi ka nakakabuo because there's something wrong with your body. So it's just a symptom na saying niya may kailangan kang i-cure or kailangan mong baguhin. So yun, so you need to change kung ano yung mga kailangan yung baguhin. Ikaw lang nakakaalam eh. Ikaw lang nakakaalam sa body mo kung ano yung dapat mong baguhin, ano yung routine mo. So you really need to improve everything. Yan, next slide. Yan, si Nica lagi niya yung sinasabi, yan taga-assure sa akin na normal lang yan, normal lang ganito, ganyan. So, I want to share with you sa mga into fertility kasi nakita ko rin in our poll, we have 37% na trying to conceive or into APAS or into PCOS or nasa infertility. Ito talaga yung sobrang naka-help sa akin na book. So, ang dami ko na nabasa na book about infertility, about APAS, about PCOS and everything, about IVF. Pero itong book na to, sobrang nire-recommend ko na talagang basahin nyo. Kasi kumbaga, pinag-aralan talaga yung book. Science talaga siya. And for me, naniniwala ako na if you're going to go through pregnancy, sa start pa lang siya talaga sa egg.
So if you're going to start with your pregnancy, dun pa lang sa pag-develop mo pa lang ng egg, ikaw pa lang, wala pa yung part ng husband mo, malaking bagay na siya, malaking move na dapat yung ginagawa mo. So, if hindi nyo pa nababasa tong book na to, I'm highly recommending this book. Ayan. So, and this book actually will teach you or will give you knowledge about the science of egg quality. And dito nyo marirealize na very important pala yung quality ng eggs natin. And how BPA, phthalates, toxins affects our fertility or affects our hormones. Dito nyo nare-realize na kapag bumili ka sa grocery, nag-grocery ka, tapos binigyan ka ng cashier ng resibo, yung resibo na hinawakan mo can affect your hormones. Dito ma-realize na after that, hindi na ako mahawak na resibo. Naguhugas ako kaagad after resibo. And ang taas ng studies na marami ang mga cashiers now na nagkakaroon ng infertility issue because of that resibo. So kasi meron silang chemicals na pag hinawakan mo pa lang sa kamay, pumapasok na sa body natin, that affects our hormones. So dito niyo matutunan, and even yung mga drinks, yan, yung plastics na ginagamit natin, na kapag we're using hot drinks, yung plastics na mina-microwave natin, once na nainitan siya or nilalagyan mo ng water, once na nilagyan mo ng hot water, nagkakaroon niya ng mga toxins na iniinom mo. Ayan, sabi ni Heidi, relate much sa first child din namin, nag-fertility meds din ako, Clomid and other meds. I'm PCOS and 1 ovary na lang. And the other one removed because of dermoid teratoma. Now I'm a mama of 2 beautiful kids. Happy to hear successful stories. Yeah, thank you, Heidi. So same actually with my ectopic, natanggal yung 1 ovary ko kasi ruptured siya. So with this book also, dito niya kayo i-guide. Actually, Rebecca Fett, sorry, hindi ko alam kung paano pronounce ang last name niya, pero si Dr. Rebecca, she's a scientist. So, same as na nag-fertility din siya. Actually, nagkaroon rin siya ng hindi successful pregnancy. Tapos, hindi siya nag-IVF, nag-surrogate siya kasi hindi siya kayang mag-carry ng bata. Pero, nag-focus siya with a healthy egg para ma-transfer niya yung embryo dun sa surrogate, magtutuloy ng pregnancies para sa kanya. So, and yon. So, dito rin niya ibibigay yung guide sa inyo ng what supplements to take. And I highly recommending everyone na nag-go into fertility na take supplements. Sobrang laking tulong. Kasi na-compare ko talaga siya sa IVF 1 ko and IVF 2 ko. Sobrang ganda ng quality ng mga eggs na na-produce ko after taking supplements. And then, syempre the diet, it's very important na affect yung diet, ay yung egg quality natin because of our diet. And syempre yung sperm quality ni husband. Diba? Hindi lang naman tayong babae ang gumagawa ng baby eh. Dalawa yung mag-asawa. So, dapat pareho kayong healthy. So, meron din siyang second book which is starts with the egg fertility cookbook na nagpo-follow ng Mediterranean diet, and after her, syempre naging successful din yung anak na yung pregnancy niya or yung surrogacy niya. So nagkaroon siya ng third book which is brain health na so sa mga moms dito, I'm encouraging you to read brain health o yung mga pregnant ngayon. So, to read brain health. So, dito nyo malalaman ano yung makaka-help sa mga anak ninyo para maging matalino, maging mas magaling sila on things, and sa pag-develop ng paglaki nila. Ayan. Next slide. So, just to share with you,
Here's my IVF protocols. Before IVF protocols, so same with Nica, I started doing ditch and switch. So after reading yung book ni Dr. Rebecca, sobrang hindi naman kaagad. So, nag-change ang ditch and switch ko. Umabot ako ng 5 years bago ko siguro na bago. Until now, nag-ditch and switch pa rin ako. Hindi lahat yan mababago. Baby steps lang talaga. I start with deodorant, tapos hanggang sa nag-natural deodorant ako. Hirap ako kasi mas sanay ako doon sa hindi ako pinagpapawisan na deodorant until I realized kaya tayo hindi pinapapawisan sa deodorant kasi minamas ng chemical natin yung kilikili natin kaya hindi tayo nagpapawis. So, and if mag-natural deodorant ka, pagpapawisan ka kasi wala siyang chemical na magmamas doon sa pawis mo. So switching into natural deodorant is hard at first, pero hanggang sa masanay ka na. Kasi kahit magpawis ka, hindi ka naman mabaho kasi natural naman yung ginagamit mo. So I tried changing din from plastic to glass bottles, containers, lahat. Halos paunti-unti talaga. Mahal mag-change kasi mas mura ang plastic, pero worth it siya. And fragrance, sobrang nag-remove ako ng fragrance kasi ang isang issue ng infertility is allergy. So, ibig sabihin meron kang ginagawa sa body mo na nag-create ng allergy na nagko-cause ng infertility or nagiging symptoms mo yung infertility. So, you need to know anong allergy yon. It can be milk, it can be whatever. Ang daming pwedeng maging cause of allergy. So you really need to determine. So fragrance is a big no-no talaga. So yan yung singhot lang. So nakaka-react na talaga kaagad sa body mo. So toxic chemicals, of course. Imagine your whole body is puno ng skin. So kapag nagsuot ka ng damit using laundry soap na puro chemicals, tapos didikit sa katawan mo the whole day, toxic chemicals inside your body, 'di ba? So yun yung lifestyle na kailangan mo talagang baguhin. So for me, supplements na ginamit ko is Tyramine is for my thyroid since hypothyroid ako. I use plant-based supplements, which is Femigen, Master Formula, Life 9, probiotics, Omega 3, which is Omega 3, and CoQ10 na supplement. Super C is vitamin C. Multigreens is additional green supplement sa amin or vegetable supplement. Super B and DHEA para sa eggs. Yun yung isa sa mga supplements na yan halos lahat ng mga supplements na tinitake ko. As in talagang hirap na hirap ako mag-take ng supplements. Sobra. Pero nung nag-start ako with IVF, parang wala, nasanay na lang ako uminom talaga ng gamot everyday. Parang kailangan ko talaga siya. So I'm taking, nung na-introduce sa akin ang Young Living, dun ko na-realize na syempre, kung mag-go into natural ka na, you need to go into plant-based supplements rather than chemicals. Kasi kahit supplement siya, meron pa rin chemical-based supplements. Diba? So, then, I started using essential oils before our IVF2, na which is, I use also Progescence Plus Serum na na-mention ni Nica. I use Mr. Essential Oil for my husband, and Dragon Time during period time. And then, I do my own DIY rainbow blend kasi gumawa ko ng sarili kong blend wherein para ma-address yung mga issues ko personally. And then, of course, the Young Living Essential Premium Starter Kit. So, doon ako nag-start with my essential oil journey. So, for my medications naman, so, iba-iba tayo, depende yan sa doctors nyo. So, I'm taking levothyroxine, aspirin, and the leak therapy. Pero before, ito yung mga injections ko,
nag-inject ako ng clomiphene, Gonal-F, Gynogen, Ovidrel. Ang dami kong injections na take. So, to balance it with all the medications na pumapasok sa akin, so, binabalance ko siya ng ibang supplements na healthier. So, yun. Next. So, ito yung I'm sharing with you sa mga oilers na nandito. Ito yung ginawa kong rainbow blend na for me and rainbow blend for my husband. So, since I'm apas, I'm hypothyroid, I'm having issues with with fertility. So, ito yung mga oils na nakita ko na beneficial for fertility. Tapos, ginawa ko siya into a blend. Matawag si Sabsab. Ayan. And same with my husband. And I go through with all natural soap. Then, and hanggang sa naging business ko siya. So, I create my own soap, which is Likhang Diwa. Then, since we're using soap every day. You say hi, Sab. So, yon. Yeah, next slide. So since I have mentioned slide before, since I've mentioned Young Living, so it's really up to you kung anong product ang gusto nyong gawin. But I'm highly recommending Young Living kasi very important to choose a company or yung product na sure kayo na talagang natural. Kasi ang dami nag-claim na all natural, ang dami nag-claim na product na walang synthetic. Pero if you'll research yung mga chemicals na nakasulat doon, mga hindi nyo naiintindihan na words sa likod ng product, makikita ninyo na meron at meron pa rin silang chemicals. Yes. Okay. So, on my first trimester, sorry, ayan, malapit na ako matapos. On my first trimester, my diet, so, syempre, I started doing healthy diet before pa my pregnancy. So, kaya lang because of gestational diabetes, mas naging strict yung diet ko. In short, I'm following Mediterranean diet talaga. No whites or white sugar, white breads, wala yan. Talagang eliminate ko siya as much as I can. Unless magkaroon ako ng matinding cravings, pinabibigyan ako ni Sir Deo every now and then. So, I'm taking medications. Kung ano yung sinabi ng OB sa akin, pina-follow ko siya. On my first trimester, mas nag-focus kami in following our OB. Hindi rin ako nag-stop din ako using essential oil just not to disrupt yung medications na binibigay ng OB ko. Syempre, follow ko pa rin yung OB ko. And until the first trimester, sinabi nila na okay na with essential oils. So I'm taking Obimin, Calcidin, and iron supplement. So, and for my gestational diabetes, I'm taking Pro Mama G Balance and Ningxia Red. So it's an antioxidant drink na sobrang naka-help sa akin to control my gestational diabetes. Until now, hindi pa ako talagang totally graduate about it. So, minomonitor ko pa rin siya. So, since I mentioned essential oil, and you really need to know the usage and safety, lahat naman, kahit anong product ang i-take ninyo or piliin ninyo, please choose product na bago nyo i-take, kailangan sure kayo about it. Kailangan alam ninyo kung paano siya gamitin and paano, kung safe ba talaga siya, kung anong, kayo nakakaalam ng body nyo. Kayo dapat magkaroon ng limitation or magsabi na, pwede to or hindi pwede. Ayun.
Next slide. So, in my second trimester, sobrang happy na ako kasi sobrang na-miss ko talaga yung essential oil for 3 months. Parang, aside from tamad na tamad ako for nung first trimester, parang kami niya ni Nica parang gusto namin mag-diffuse pero sana automatic yung diffuser na nagkakaroon ng oil at water. Pero sana eventually makadiscover siya living para sa mga tamad na buntis na diretso. Ano pong oil ang maganda for apas? I'm recommending the Rainbow Blend. Nandun halos Christine lahat ng oils. Pero you can start with Producense Plus talaga. So, yun. Relate sa tamad na tamad. Di ba? Sobrang tamad na tamad talaga ako in my first trimester. Noon, hindi ko alam yung word na tamad. Parang para sa akin, what? Anong klaseng word yan, tamad? Pero nung nabuntis ako, I realized na pwede ka pala talaga maging tamad. So, sobrang tamad talaga ako. So, nag-oil dump na ako nung second trimester kasi even na pwede mag-diffuse, tamad pa rin ako. Sobrang tamad. So, but my favorites are Gentle Baby, Peppermint, RC, Vetiver, Valor, and Digest. Because during pregnancy, ang common issue ko is allergic rhinitis. Grabe ang allergic rhinitis ko. Parang every day, hindi ako nag-aircon every night. So, si Sir Deo nagtitiis talaga siya ng mainit. Naka-fan lang kami. Kasi if mag-aircon ako, kahit na anong gawin, kahit na may humidifier, may diffuser, nag-allergic rhinitis talaga ako. So, sobrang laking help sa akin ang RC. Gaano karami ang iniinom mong Nisha ngayong buntis ka, sabi ni Raquel? I'm taking, actually, umaabot ako ng 2 glass, dahil 2 ons Nisha, tapos i-dilute ko siya sa isang baso. Nakaka3 baso ako sa isang araw. So, yun. Yun yung ginagawa ko siya kasi nakaka-control talaga siya sa gestational diabetes. No, nag-improve talaga siya when I start taking it. And then, aside from wala nang lasa ang water, and as buntis, sobrang dry, 'di ba? Parang kailangan mo mag-water. So, para sa akin, wala na talagang lasa ang tubig. Kailangan ko na ng ibang lasa. Kaya, malakas ako mag-neem siya ngayon. So, and then yes, totoo, nakaka-help sa constipation. Sorry for TMI, pero yun yung isang problem talaga ng buntis. Constipated ka lagi. So, hirap na hirap talaga ako. As in, sa chat namin ni Nica, talagang very common kung nakapag-withdraw na ba kami. Ganyan. So, yan yung common problem namin. And sobrang laking help ng neem siya sa constipation namin. Ayan. UTI, yes, malaking kalaban ng pregnancy ang UTI. And sobrang swerte ko, hindi pa ako nagkaka-UTI until this 21 weeks na ako ngayon. And sa amin ni Nica, very common sa amin na mag-UTI. parang kahit hindi kami buntis, nagkaka-UTI kami. So, yun yung isang kabado ako and kaya very important na mag-hydrate and sobrang laking help talaga sa akin yung Ning siya. So, sobrang i-recommend ko talaga yon. Super dry yung skin ko this pregnancy. Nag-rashes ako ngayon. Didn't experience this sa first 2 ko, sabi ni Michelle. Same. I'm super dry. As in talagang para nagkakaliskis ako. So, for me, I'm using Seedlings lotion, baby lotion, kasi hindi siya mainit sa katawan. Tapos I'm adding Gentle Baby para daw maka-help with scars. So yung mga, ano tawag dito, yung mga stretch marks, ma-lessen yung stretch marks. So, lotion, then Gentle Baby Essential Oil. Tapos, and actually, ang likot kasi itong bulilit ko sa tiyan. So, hindi ko nga alam kung itong baby ko ang malikot o may bulate akong malikot sa loob. So, pag nag-gentle baby ako, parang nakakalma din siya. So, naglalagay ako ng lotion. So, kailangan nyo mag-hydrate. Ayan. Withdrawal ang topic. Same
dry skin. Yan, si Nica may rashes pa yan sa leg. Sobrang nagda-dry talaga. So, yan, seedling lotions din ang lotion ang ginagamit niya. Nica and water, water, water. Actually, I have app na reminding me na mag-drink ng water. Ganyan ka, tindi. Kasi parang kailangan talaga more than 8 glasses of water yung inumin mo. And minsan, hindi mo alam na less pala yung naiinom mo. Pero yun, sabi ni Kana, yung seedling lotions binili niya for Kaylan, pero siya ang gumagamit. Yun, same sa akin. So, nag-buy ako sana for baby, pero ako rin pala yung gagamit. So, syempre kung okay sa baby, okay kay mommy. So, I'm still taking medications, which is to control my hypothyroidism. I'm taking aspirin. I'm daily injection with Inohep. I'm taking supplements pa din. So, I'm adding Super C, which is to help me with my pasa. Kasi 'di ba, I'm taking injections with Inohep. So, nagpapasa at mapasa ako. So, kung may mga apas dito, tapos you're injecting every day, we need to take Super C or vitamin C para ma-lessen yung hematoma ninyo. So, and Super V is very important, and syempre probiotic. Lalo na kung may apas kayo, you really need probiotic even before pregnancy. So yon, I'm taking, ayan, sabi ni Yan, vetiver. So, isang problem ng pagbubuntis is hindi makatulog sa gabi. Sino dito hindi makatulog? Hirap matulog sa gabi. Aside from night owl talaga ako. Pero may mga times na gusto ko na matulog pero hindi talaga ako matulog. Nagkakaroon ako ng insomnia lalo, parang ganyan. So, laking help sa akin nung nag-start na pwede na akong mag-oil. I'm using vetiver sa talampakan. Ayan. So, aside from yun sa anxiety, nakaka-help siya. Masarap yung tulog ko. And nakaka-help siya sa dreams ko. Kasi I'm sure yung mga buntis dito makaka-relate ang wild na mga dreams natin, di ba? sobrang kakaiba ang mga panaginip ng mga buntis. So, wag sana tayo managinip na nagloloko ang mga asawa natin kasi wild talaga ang mga dreams natin. Ayan, natural tranquilizer niyan ang vetiver. Ayan, so my references with oils of what to use, before pregnancy, syempre binasa ko si Libido para mag-pregnant. And then during pregnancy, I have Betsy Bosom for the baby book and also the gentle babies. So next slide, Nica. So yan yung mga references ko. So if you don't have that book, try nyo maghanap. Actually, marami namang mabibilhan ng book niyan. You can buy din sa US, you can buy here sa Philippines. So sa mga oilers dito, ayan, sa mga oilers dito, ito yung mga oils na pwede nyong gamitin during pregnancy. Ako sobrang pinalo ko talaga to. As in, hiniwalay ko na yung mga oils na pwede sa akin, na hindi pwede sa akin. Tapos ano yung mga oils na pwede sa akin. So, syempre, very careful ako with my pregnancy. At ang dami na naming hirap, diba? So, ayoko magkamali to anything. So, ito yung mga oils na pwede nyong gamitin. Pero actually, hindi ko to lahat ginagamit kahit I have oils naman na ganito. Kasi nga tamad-tamad ko. So, meron lang ako mga favorites. Ayan. So, next oil. So, yun iba more of si Sir Deo para alam niya lang na ano yung pwede niya. So, syempre, hindi naman siya pwedeng mag-diffuse na bawal sa akin. So, ito rin yung mga blends ng essential oils ni Young Living na pwede during pregnancy. If you want the copy of this, pwede nyo siyang screenshot, pero pwede rin ako mag-send nitong copy na to. Meron din to sa FB group namin. So, para as your guide. So, Progescence Plus, you can only use it on the first trimester. So, second, third trimester, hindi na recommended yung Progescence Plus. So, ito naman yung mga oils na you need blends to watch or cautiously na dapat mong gamitin.
So, para maging guide. So, for me, it's up to you kasi kailangan nga alam niyo naman yung katawan niyo. So, for me, hindi ko talaga siya, in-avoid ko na talaga yung mga oils na even cautiously lang. So, hindi ko talaga siya ginagamit. So, inalis ko muna siya na which is I can use it naman after the pregnancy. So, yun. Ayan. So, meron din mga oils na sobrang not recommended. Actually, some, mga like wintergreen, hyssop, ganyan. So, as in, totally not recommended to use during pregnancy. Hindi ba cautiously lang naman, like, may mga part kasi doon na mga bawal, pero maliit lang yung content. Pero it's up to you. Minsan, nakakaamoy ako or kailangan kong gamitin, pero as much as I can, ina-avoid ko na lang siya. So, nakuha ko to sa Betsy Bossom's baby book. You can share the graphics if you want. So, this is naman, hindi pa namin to, malapit na tong gamitin. Cautiously, meaning pwede diffuse. Lenny, pwede naman, pwede rin gamitin so, parang topically, pero wag everyday, parang ganon. Wag madalas, wag, parang pwedeng once in a while lang. Ayan, si Trinity wala siyang iniwasan. So, depende talaga sa sa body ninyo. O kayo yung it's up to you. Trinity okay naman lahat ng pregnancy niya. So, ayan. So, 3 weeks and counting. So, sa katulad ni Nica na malapit na mga anak. So, ito na yung guide niya, the perineum massage oil. So, you can use geranium, lavender, and a V6 carrier oil. Or if you want, you can buy the Claraderm spray. And meron ako na dito. Ayan, ready na ako, Nica. Meron ka na ba nito, Nica? So, Claraderm spray wherein, actually, ni-spray mo siya sa perineum para mas, lumabas ka agad si baby. In short, ganyan. Kaya lang, and later on, na-realize ko na cesarean naman pala kami. Ayun. So, hindi namin siya. So, we will use it for other things na lang. Ayan, sabi ni Evelyn, perineum blend works wonders. I made it for a friend. It's posted on Hashabi. I thank you, Aif. Ayan, hindi ako nagka-tear masyado kahit si Habi nagpanak sa akin. Oh, sabi ni Trinity. Ayan. Claraderm 2. Ayan. So, we also have labor favorites and roller recipes. So, for calm, focus, ayan, labor, tummy, courage. Ito yung mga plan ko na gawin sa roller blends. Kaya bumili ako yung Christmas catalog na may V6 na may roller bottle. So, ito yung isip ko na gagamitan ko in preparation for labor. Ayan. And peace and calming, dala-dala na ni Nica. Gagamitin daw to ni Nica na kahit hindi siya mag-labor. Okay, pwede. So, a little guide. Ayan. Malapit na talaga. So, a little tip lang, things to avoid. Bakit avoid yun minimension ko? Kasi sa akin, ang idea ko with what is pwede at hindi pwede is alamin mo kung ano yung bawal. So, yun ang mas importante. Kasi lahat ng hindi kasama sa bawal, pwede. Diba? So, mas onti lang naman yung bawal eh. So, yun. So, syempre, during pregnancy, you need to avoid smoking and inhaling secondhand smoke during pregnancy. And for me, actually, ito mga nasa avoid list ko, even before pregnancy, ina-avoid ko na siya kasi kiniklaim ko na nga na magiging pregnant ako. And I'm planning na even after pregnancy, hindi ko siya gagawin kasi, or some. Kasi, syempre, yun yung healthy thing to do. So, next is to avoid consuming raw food. Sobrang miss na miss ko na ang Japanese, pero bawal siya. So, avoid excessive caffeine intake during pregnancy. Avoid excessive. Hindi naman sinabing bawal magkape. So, pwede pa rin magkape, pero wag lang sobra. Lahat naman ng sobra bawal, di ba?
Nag-avoid din ako ng sashimi dati. Di ba, bawal. I miss Japanese. Kung paglabas ni baby, magja-Japanese kami. Ayan. So, avoid taking medications without a doctor's prescription. So, during pregnancy, syempre, dapat guided kayo ng OB ninyo. So, kahit na masakit ang ulo ninyo, don't take any medications. Kaya nga malaking help si peppermint. So, buti na lang yung immunologist ko and OB ko, okay lang to take peppermint. Ganon. Sinabi niya talaga. So, happy ako na sinabi niya, okay to take peppermint. Yun talaga yung inaasahan ko. Kasi minsan, sobrang sakit na ng ulo ko. And ayoko naman maggamot. So, kahit na sinabi niya na pwede ka na mag-take ng paracetamol kasi safe naman, di pa rin ako nag-take. So, okay na ako sa peppermint. So, di ko kayang walang coffee, mawawala ang brains ni Lenny. Ayan. Once a day coffee, sabi ni Lenny. Moderate lang lagi, tikim-tikim lang ang kape. I get headaches kapag di nakakapag-coffee. Totoo, may withdrawal. Hindi kasi ako coffee lover, pero si husband, grabe. So, I gets ko yan kapag hindi siya nagkape ang init ang ulo, ganyan, masakit ang ulo. So, avoid consuming seafood with high mercury content. So, yan, si Nica, drinking malunggay coffee. So, pwede rin yan itry. I like deep relief for headaches. Okay for preggy. Actually, technically, kasi may wintergreen. Pero, kung magamit pa rin ako ng deep relief. Kasi sobrang laking help siya sa headache. Oo. Pero maliit lang naman na portion kasi ng wintergreen si deep relief eh. Kaya okay pa din. Pero nagpe-peppermint ako. Ginagawa ko si peppermint, nilagyan ko na ng roller. Para roll na lang sa ulo. Pag sobrang sakit ng ulo. Tapos, avoid consuming food that can trigger allergies. Pag pregnant kayo, mas prone kayo to allergies. Like me, medyo nagbawas talaga ako with dairy. So, anything with dairy, ina-avoid ko na siya kasi yun yung isang trigger ko with bloating, trigger ko sa lahat. Ayan. Si Nica, sobra sa dairy, kaya kung constipated ako, alam niyo na ako ano yun sa kanya. So, avoid consuming unpasteurized milk. So, syempre, avoid yung anything na mag-LBM ka, Nica. So, avoid consuming alcoholic drinks and avoid using products with hazardous chemicals. So, for me, sobrang nire-recommend ko to use natural products. Ang daming brands, it's up to you, do your own research. Ayan. So, yan. Avocado and milk, sabi ni Nica. So, let's connect. So, sa mga hindi pa namin friends here, so I hope you can message us through Facebook, Instagram. I have my own blog, our Recipes of Life. If you're interested more with my IVF journey, actually, meron akong blog about Kato, why I chose Kato as my clinic. Meron din doon kung interested kayo on how much and everything. So, meron akong blog about it. And I'm starting, may YouTube channel na ako na Mrs. Dangilin, kaya lang I having problem with it. So, I'm going to start everything in between YouTube channel wherein itong class na to, ipopost din namin for us to share yung journey namin ni Nica. And yun, si Nica, you can connect with Nica with her Facebook, Nica Mayang, and Instagram, and CA Chua. And hindi pa kayo member ng Facebook group namin, we have Facebook group in Amazing Oibolarias Tribe and Instagram Amazing Oibolarias. Ayan. So sa fertility sisters, alam ko familiar ka with the baby dust. So I hope with this class, kayo na yung next na, ayan, Nica, ayan, kayo na yung next na mag-share ng story ninyo to your family or to your, sa lahat. So, you have questions. Thank you for staying.